Good morning, students. In the last period, so relation and function, one chapter is completed. So in this chapter, relation and function, so starting one, so most important point means that is definition of the equivalence relation, and then problem depend on that is equivalence relation. Second important point, so types of the function, one function, onto function, then bijective function. So problem depend on that is types of the function. Next point, so that is binary operation, definition for the binary operation, and you have to define a commutative operation, and next one is associative operation, last one is that is identity operation. Example depend on that is to show that so that is star is a binary operation, so to determine that is commutative or that is associative. Then come to next most important chapter, that is a linear programming problem. ಇದನ್ನು ನಾವು ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ LPP ಅಂತೀವಿ, ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ LPP. LPP means that is a linear programming problem. In this chapter there are that is 8 important definition. Out of these 8 so definition in the annual exam, so in the list of that is 1 marks ನಲ್ಲಿ ಈ 8 definition ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ definition 100% ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ದೀನಿ, ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒನ್, ಫಸ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನದ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ define linear objective function in that is LPP. Linear objective function in LPP means definition, a linear function z is equal to that is ax plus by. ಇದು ax plus by ಅಂತ ಈ z is equal to ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ax plus by, where that is a and b are the right, that is a constant, where that is a and b are constant which has to be maximized or that is minimized is called an linear objective function. ಲೀನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅಲ್ಲಿ a ಆ್ಯಂಡ್ b ಏನಿರ್ತಾವೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಇರ್ತಾವೆ, ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ನೀವೇನು ಮಾಡೋರಿದ್ರಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್, maximize or that is minimize is called an linear that is objective function. linear objective function ಅಂದರೆ z is equal to ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾನೆ linear objective function, ಅದನ್ನು ನೀವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಮಿನಿಮೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ಯದ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಈಸ್ LPP. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ LPP ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ದ ಲೀನಿಯರ್ ಇನ್ಇಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್. ರಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಇವೇನಾಗ್ತಾವೆ ವೇರಿಯಬಲ್, ಸೊ ರಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸೊ ಆಫ್ ಆನ್ LPP ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ LPP. The linear inequalities or equation or restrictions on the variable is called as the constraints in that is LPP. ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ LPP ಅಂದರೆ ಸೊ z ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಲ್ಲಿ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿವನ್ ಇದೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದೆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾನೆ ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ LPP. ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆನ್ ದ ದಟ್ ಈಸ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ LPP ಅಂತ ಅಂದಿರ್ತಾನೆ. ವೇರಿಯಬಲ್ ಆಫ್ LPP ಅಂತಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ವೈ ಏನಿರ್ತಾವೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ತಾವೆ. Then define a feasible region that is in LPP. Feasible region ಅಂದರೆ common region determined by the all the constraints including non-negative constraints, so that is x comma y is greater than or equal to 0, so is called as the feasible region in that is LPP. So feasible region ಅಂದರೆ
feasible region in LPP ಅಂದ್ರೆ the common region determined by all the constraints including non-negative constraints. So x comma y is greater than or equal to 0 of an LPP is called as the feasible region. ಅಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಬಲ್ ರೀಜನ್ದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದಂದ್ರೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡು ಲೈನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಎರಡು ಲೈನ್ ಕಾಮನ್ ಇರೋದು ಯಾವುದನ್ನು ಸೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು ಸೆಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸೆಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎರಡೂ ಲೈನ್. ಎರಡು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಎರಡು ಲೈನು, ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಲೈನು, ಮೂರು ಲೈನ್ಸ್ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಮೂರು ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂದ್ರೆ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. 3 ಲೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ರೀಜನ್ ಯಾವುದಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಆ ಸೆಡೆಡ್ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನಂತಾನೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ feasible region. Okay, so define optimal solution in LPP. Any point in the feasible region, any point in the feasible region, ಆ feasible region ಏನು ಸೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ feasible region, any point in the feasible region that gives the optimal value. Optimal value means that is maximum or that is minimum of the objective function is called as that is optimal, that is the solution. Any point in the feasible region that gives the optimal value, maximum or that is minimum value of an objective function is called as the, so that is optimum solutions in that is linear programming problem. Then define corner point in the LPP. Corner point in the LPP andre so corner point of a feasible region is a point in the region so which is the intersection of that is two boundaries line. ಸೊ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸೇಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಸೇಡ್ ಮಾಡಕದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ದಂಡಿಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅವಕ್ಕೇನಂತಾನೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ನರ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ corner point means which is the intersection of that is two boundaries line. Corner point of a feasible region is the point in the region which is the intersection of that is two boundary line is called as an corner point. Then so define feasible solution in the LPP. The point within and on the so boundary of the feasible region, the point within and on the boundary of the feasible region represent the that is the feasible, that is the solution of the constraints. Then you have to define optimal value in LPP. Optimal value in LPP andre the maximum or that is minimum value of a linear function or that is objective function of several variable is called as an optimal value in that is in LPP. Last one is define infeasible, that is a solution in LPP. Any point outside the feasible region is called as the so that is infeasible, that is a solution. So these are the right, that is 8 important that is a definition. So just you have to remember ಮಾಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವ 8 ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಾಯಟ್ ಮಾಡಿ ಎರಡು ಸಲ ಬರತೆಗಿರಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇವು 8 ಡೆಫಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನು ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ ದಟ್ ಈಸ್ 9ಕ್ಕೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಲೀನಿಯರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಡಿಫೈನ್ ಕನ್ಸ್ಟೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಇವು 8 ಡೆಫಿನೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರೂ ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 100% ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ. ದಯಮಾಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಡೆಫಿನೇಷನನ್ನು ಬಯಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1-2-3 ಸಲ ಬರೆದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ, ನಾಳಿನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಲೀನಿಯರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ LPP ಮೇಲೆ ನಾಳಿನ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲು, ಪ್ರತಿ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸುಮಾರಾಗಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಒಂದು 8ರಿಂದ 9 ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ ಬರ್ತವೆ, ಒಂದು ಬೌಂಡೆಡು, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವಾಗಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್
ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಸಲ ಡಿಲೀಟೆಡ್ ಸಿಲೆಬಸ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅನ್ಬೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಯಾವುದೂ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಓನ್ಲಿ ಬೌಂಡೆಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್.